ಗುಣಶೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಸಾಫಲ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊಸ ರೂಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಾನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್. ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, IVF ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಶೀಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದೀಗ 50 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಇಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗುಣಶೀಲದ ಸೇವಾಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನವೀಕೃತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಗತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಆಕ್ಸಾನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಸವನಗುಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಕ್ಸಾನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗುಣಶೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಫಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂತಾನಫಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗುಣಶೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುಣಶೀಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಸಾಫಲ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ದೇವಿಕಾ ಗುಣಶೀಲ, ಇಂದು ಗುಣಶೀಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿಟ್ಟ ದಿನ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಡಾ. ಸುಲೋಚನಾ ಗುಣಶೀಲ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶು 1988ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಗುಣಶೀಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಹೊಸ ಭರವಸೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರುಣ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಂಜತನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಂಪತಿಯೂ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. IVFನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಂಶವಾಹಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆಕ್ರಾನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. Immense pride and joy that I stand here before you today to welcome you all to Gunashila Hospital on this very special occasion, the occasion of Gunashila having turned 50 this year. At the outset, I would like to extend a warm and heartfelt welcome to our Honorable Health Minister, whose presence here today adds great significance to this milestone in our journey. We are truly grateful that you have taken time out of your busy schedules to be with us and to encourage us with your guidance and support, sir. Thank you very much. Gunashila Hospital began its journey 5 decades ago. It was started by two visionaries, Dr. Sulochana Gunashila and Dr. Mabahalli Gunashila, who are our parents. Their vision was to bring world-class women's health care, infertility management and surgical services to the heart of Bangalore. From this very modest beginning with a small maternity home, the hospital has grown into a trusted institution of excellence in reproductive medicine, maternity care and advanced surgical treatment. Over the years, Gunashila has pioneered several innovations in fertility care in India. We were the first in South India and the second in India to have a baby through assisted reproductive technology. Sulochana Gunashila was the first to introduce ultrasound scanning, something which is done routinely used routinely in diagnostic care, and which has become the mainstay of treatment all over the world. She introduced laparoscopy and hysteroscopy first in Karnataka. We had the first IBM baby in India, and we were also the first to introduce the time-lapse system, which is an advanced monitoring system to look at embryos and choose the best one for patients to put it into their womb and to try and get them pregnant. We were also
awarded the CNBC Awards as the single best specialty hospital in India 3 times in a row in 2013, 2014 and 2015. We started our Koramangala unit in 2014 and we were the first to start a genetic center devoted to infertility in the state. Our work has helped thousands of families realize their dream of parenthood. What began as one doctor's mission to serve with compassion has today blossomed into a multidisciplinary hospital that combines cutting-edge science with a personal touch, ethics and transparency. This growth would not have been possible without the trust of the community, the dedication of our doctors, nurses and staff, and the encouragement of leaders like yourselves who have always supported healthcare initiatives in India and in Karnataka. We would be grateful if you could also consider our hospital to be added into the Arogya Bhagya Yojana to extend our services to the police fraternity and for us to be included in the state government health scheme so that a lot more women and men seeking maternity, gynae, fertility and surgical services can be benefited. Dr. Devika Gunshil ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಅವರ ಮಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ವೈದ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುಶ್ರೂಷಕರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗುರುಶೀಲ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗುರುಶೀಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಗುರುಶೀಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ನೇಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀತಾ ಬಗೀಜ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಬೋತ್ ವೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು 50 years ಸರ್ವಿಸ್ ಇವತ್ತು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಗುಣಶೀಲ ಫಾರ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ. ಮತ್ತು ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಲಾಭಾಂಶ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ನೀಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಗುಣಶೀಲಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲೋಚನಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಕುಟುಂಬದವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ and the daughter and the son-in-law are taking it forward, taking the legacy forward, and not only taking it forward but improving upon the founder's vision. So that I think is really wonderful. Bala santosh agtade. So ಈ ಥರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಥರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದಾದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಆನರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ 50th. ಗುಣಶೀಲ ಇದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ನೇಮ್. ಗುಣಶೀಲದ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು.
ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಸರಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Minister for Health and Family Welfare, Shri Dinesh Gundurao, my dear friends, members of the press and the media, we are 50 years old this year, a huge achievement for a hospital that has served not only patients from Bangalore and Karnataka, but the entire South India. Our future vision is to make world-class infertility services available in Tier 2 and Tier 3 cities. Infertility treatment needs a lot of visits to the hospital. It's not a single visit treatment. So people from remote places find it very difficult to go to bigger cities, stay there, take treatment, in addition to the expenses that are incurred in the treatment itself. So our vision is to provide this kind of care in Tier 2 and Tier 3 cities so that the burden of traveling and staying in a big city is reduced for the patients. There is a challenge. The challenge is to provide the same quality of treatment that we provide here in Basuvanagudi, all over these Tier 2 and Tier 3 cities. That needs a very dedicated team, and we are continuously looking for like-minded, dedicated doctors and team that will help us set up these centers. We already started in Ballari, and that center is doing pretty well. And obviously, the cost of treatment is much less in those centers because the affordability is different from place to place. We do a little bit of charity ourselves. We have treated over 100 couples in what we call the Thai Bhagya scheme at a highly subsidized price. And we identify these people, get them to tell us their income levels and all that, and then we do it at a subsidized level. And we also have been storing eggs and sperm and embryos free of charge for cancer affected patients who would want to start a family once their cancer treatment is over. We have the Adya Human Milk Bank. The human milk is critical for the survival of neonatal premature children. Without that, they don't see a chance of survival. So we have, with Rotary, started a human milk bank where we request donors, mothers who have excess milk to donate the milk. We have a process of sterilizing that milk and we sell it at 6 rupees, which is a not-for-profit cost, whereas commercial places they sell for 40-50 rupees. And for the government hospitals, we provide this completely free of charge. We also have healthy snacks given to the school children around the hospital. About 180 to 200 children get a snack at about school leaving time at about 3 o'clock in the afternoon, and that's been going on for the last 7 years. Over the years, we felt that just having a lady help her become pregnant and then see her through the pregnancy and childbirth is not enough. We also need to make sure that the child that is born is healthy and able to lead a normal life in the event that the child has certain problems. And in that context, we came up with the idea of starting a child development center. It is very important to identify these problems in the children early enough so that they can be completely cured of their problem. For example, we have seen people having stammering, which can be a disability for a person throughout his life, whether it is giving a speech, whether it is attending an interview, or whether expressing themselves in public. It becomes a huge challenge, and their entire life they spend with some kind of an inferiority complex. Now, problems like this, if intervention happens early, they can be completely off stammering. Similarly, there are so many neurological disorders, muscular disorders, which can be completely treated if you identify the problem early. So we try to identify these problems early, and then interventions are done in our child development center, where there is a speech therapist, a physiotherapist, occupational therapist, and a specialist person with neurodevelopmental experience in child development. So this is something that we have added, which was inaugurated by the Honorable Minister today. In addition,